வணக்கம் தோழன். மைக்ரோசாஃப்ட் லான்ச்சர் அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்ப்போம். இது கிளான்ஸ். நீங்கள் கிரியேட்டிவ் டாஸ்க் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நோட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இதில் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணதெல்லாம் வந்துடும். டாக்குமெண்ட், ஸ்க்ரீன் டைம் எவ்வளோ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதெல்லாம் கலராக காமிக்கும். நோட்ஸ் அப்போனா லைட், யூடியூப், அதர். வால்பேப்பர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எது வேணாலும். தீம்ஸ், டார்க், லைட் எவ்வளோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் ஸ்க்ரீன், ஐகான் லேஅவுட் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஐகானோட சேஞ்ச் பண்ணி டிஸ்பிளேல காமிக்கும். ஐகான் அப்ரன்ஸ், ஸ்கொயர், ஸ்கொயரியல், ரவுண்ட். ஃபோல்டர் அப்ரன்ஸ், ரவுண்ட், ஸ்கொயர். ஹைட் ஆப்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது அன்ஹைடு கொடுத்தா அன்ஹைட் ஆகிடும். ஹைட் ஆப்ஸ் நீங்கள் கிளிக் கொடுத்தா போதும், ஹைட் ஆப்ஸ் ஆகிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.